নাহলে আমি লেখাতাম এমনি তো প্রবলেম নেই। তো डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ডি ব্লকে কোন এলিমেন্ট গুলো পড়বে? ডি ব্লকে সেই এলিমেন্ট গুলো পড়বে যেগুলোতে লাস্ট ইলেকট্রনটা বিতে ঢুকছে, ঠিক আছে। একদম পিরিয়ডিক টেবিল এটা বলে দিয়েছিলাম, লাস্ট ইলেকট্রন এন্টার ডি সাবশেল, হ্যাঁ, লাস্ট ইলেকট্রন এন্টার ডি সাবশেল, ঠিক আছে। এটা হলো বেসিক প্রপার্টি অফ ডি ব্লক, যেখানে লাস্ট ইলেকট্রন ডি সাবশেলে ঢুকবে না, that element will not be a part of D block. Okay, acha, it will be from group 3 to group 12, ঠিক আছে। ডি ব্লক হচ্ছে হলো গ্রুপ 3 থেকে গ্রুপ 12 অবধি। টোটাল ডি ব্লক এলিমেন্টস গুলোকে ট্রানজিশন এলিমেন্টস বলা হয়। টোটাল ডি ব্লক এলিমেন্টস গুলোকে ট্রানজিশন এলিমেন্টস বলা হয় বিকজ देयर প্রপার্টি ইজ ইন ট্রানজিশন বিটুইন S and P block, because their properties are in transition between S and P block, তাই জন্য এদের কি বলা হয়? ট্রানজিশন এলিমেন্ট। Most of the properties are dependent on a simple and very factual property of D block element, সেটা হচ্ছে হলো incomplete d orbital, incomplete d orbital। তো যদি কোনো এলিমেন্ট এরকম থাকে, এবং সেটা আছে, যাদের কমপ্লিট ডি অরবিটালস আছে, তাদের আমরা স্ট্রিক্টলি ডি ব্লক এলিমেন্ট বলতে পারবো, সেরকম এলিমেন্ট রয়েছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, নেক্সট দেখো, ইনকমপ্লিট ডি অরবিটালস হয়ে গেল। অনেকগুলো সিরিজ হয়, তো ফার্স্ট ডি ব্লক চালু হচ্ছে দেখো ফোর্থ পিরিয়ড থেকে, তাই তো, ফোর্থ পিরিয়ড থেকে। তো সেটাকে আমরা বলছি এখানে 3D সিরিজ। ওটা 3D সিরিজ, 3D সিরিজটাকে আমরা বলি ফার্স্ট ট্রানজিশন সিরিজ। 3D সিরিজটা হলো ফার্স্ট ট্রানজিশন সিরিজ, ঠিক আছে। তো সেরকম 4D 5D 6D হবে। তো 4D 5D এবং 6D ওগুলো হলো সেকেন্ড, থার্ড এবং ফোর্থ ট্রানজিশন সিরিজ, ঠিক আছে, সেভাবে যাবে। আচ্ছা, এখানে আমরা দুটো টাইপের এলিমেন্ট পাবো, একটা প্যারাম্যাগনেটিক আর একটা ডায়াম্যাগনেটিক। প্যারাম্যাগনেটিক হলে they have unpaired electrons, diamagnetic মানে they do not have unpaired electrons, ঠিক আছে। প্যারাম্যাগনেটিজম থেকে আমরা কি বার করতে পারি? ম্যাগনেটিক মোমেন্ট বার করতে পারি by this formula, n into n plus 2, where n is number of unpaired electrons, ঠিক, এবং ইউনিট ইজ বোর ম্যাগনেটন, ইউনিট ইজ বোর ম্যাগনেটন। paired electron, হয়েছে। আচ্ছা, এই ভ্যাকেন্ট ডি অরবিটালের জন্য অথবা ইনকমপ্লিট ডি অরবিটালের জন্য they will have property of formation of complexes, তো কমপ্লেক্স ফরমেশন করে, ডি ব্লক এলিমেন্ট কমপ্লেক্স ফরমেশন করে।
ডি ব্লক এলিমেন্ট কমপ্লেক্স ফর্মেশন করে, না না? আরে আয়, মেয়েদের পাশে জীবনে কবার বসেছি, বস। হ্যাঁ, এখন অন্যরা বসতে বসুক, তুই তো পরে তুলে নিবি সবাইকে। হয়েছে, কমপ্লেক্স ফর্মেশন করে ডি ব্লক এলিমেন্ট, এটা আমরা জানি তো, ইনকমপ্লিট অরবিটালসের জন্য কমপ্লেক্স ফর্মেশন করে। আচ্ছা, এছাড়া কালারের একটা ব্যাপার আছে, এটাও আমরা পড়ে নিয়েছি অলরেডি, কোথায়? সেই কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রিতে, সিএফসি তে আমরা রীতিমতো ডিটেলে আমরা কালার করেছি বেসড অন ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং এনার্জি, ঠিক আছে? তো তো কালারটা আমরা যদি এরা জিজ্ঞেস করে ডি অরবিটালের জন্য কালার কিসের জন্য আছে, তো লিখবে ডি ডি ট্রানজিশন, ডি ডি ট্রানজিশনের জন্য কালার আছে। ডি ডি ট্রানজিশন হয় মানে ইলেকট্রন ডি থেকে ডি তে যায়, এটাকে আমরা কি বলি? ডি ডি ট্রানজিশন। যখন ফেরে তখন এনার্জি ফেরত দেয়, ফেরত দিলে সেই এনার্জি অনুযায়ী তুমি কালার দেখতে পাও as per the wavelength of the light observed, ঠিক আছে? তো এখানে বেশিরভাগ এলিমেন্টারি মানে সল্ট যেগুলো হয় সেগুলোর কালার থাকে, ঠিক আছে? সেগুলো কালার থাকে। আচ্ছা, লাইট, নেক্সট লেখো Cu প্লাস Cd2 plus and Zn2 plus. Cu plus Cd2 plus and Zn2 plus are colorless due to absence of unpaired electrons. হয়েছে, ঠিক আছে? নেক্সট পরে আরেকটা পয়েন্ট লেখো, due to availability of d orbitals and high ionic charges, due to availability of d orbitals and high ionic charges, there can be mutual substitution, there can be mutual substitution of position of crystal lattice, there can be mutual substitution of position of crystal lattice, mutual substitution of position of crystal lattice by other metals. This results in alloy formation, this results in alloy formation, ঠিক আছে? এবার দেখো, due to this হয়ে গেছে, due to this incomplete d orbitals we also get variable valency like MnO, MnO তে ভ্যালেন্সি অফ ম্যাঙ্গানিজ কত? +2, তাই তো? Mn2O3, Mn3O4, MnO2, Mn2O7. This one is basic because oxidation state is less. যত oxidation state বাড়বে acidic character বাড়ে। Amphoteric and this is acidic. Due to the same reason, small sized elements like carbon, boron can occupy voids এবং এরা ট্রানজিশন মেটালসদের সঙ্গে অ্যালয় তৈরি করে, সেম রিজন, ঠিক আছে? আচ্ছা, হয়ে গেছে। তারপর লেখো করিনি করি হয়ে গেছে। কার্বন বোরন, হাইড্রোজেনও দিতে পারো, হাইড্রোজেনও হয়।
অক্সিজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এগুলো আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট লেখো, এর দিক দিয়ে লিখবে, হ্যাঁ এখান থেকেই লিখবে। they form interstitial lattice compound, interstitial lattice compound, for example interstitial hydride, কত ইয়ারে পড়েছিল interstitial hydride, ব্র্যাকেটে লেখো that may be stoichiometric or non stoichiometric, that may be stoichiometric or non stoichiometric, interstitial hydride that may be stoichiometric or non stoichiometric. Done. They have high melting point, comma hard, chemically inert, high melting point, comma hard, chemically inert, retain electrical conductivity, chemically inert, retain electrical conductivity. Done. Retain electrical conductivity. ঠিক আছে, next down the group size, down the group size, down the group size decreases due to poor shielding effect. Normally it should increase, right? So down the group size increases due to poor shielding effect. Decreases due to poor shielding effect. ঠিক আছে, ফুল স্টপ করো। Ionization energy increases across a period. Now this is very normal. Ionization energy increases across a period is very normal. IE increases from 4D to 5D. IE increases from 4D to 5D. 4D সিরিজ থেকে যখন আমরা 5D সিরিজে যাব তখন আয়নাইজেশন এনার্জি বেড়ে যায়। নাও কেন বেড়ে যায়? ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন, ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন, ব্র্যাকেটে লেখো পুয়ার স্ক্রিনিং অফ এফ অরবিটাল, ল্যান্থানয়েড কন্ট্রাকশন, ব্র্যাকেটে লেখো পুয়ার স্ক্রিনিং অফ এফ অরবিটাল। F orbital, ঠিক আছে। নেক্সট পয়েন্ট, they take part in metallic bonding, they take part in metallic bonding. আচ্ছা, vacant d orbital, they take part in metallic bonding হয়ে গেছে তো। আচ্ছা তারপর কি বললাম? vacant d orbital, ড্যাশ দিয়ে লেখো লার্জ সারফেস এরিয়া, গুড ক্যাটালিস্ট, ফাঁকা জায়গা ক্যাটালিস্ট হিসেবে ভালো কাজ করবে। হয়েছে? এনার্জি অফ n-1d and ns electrons are almost same. পরের পয়েন্ট, energy of n-1d and ns electrons are almost same. So both orbitals can take part in reaction n-1d or ns, মানে বেসিক্যালি 4s আর 3d, ঠিক আছে। So both energy almost equal, so both the orbitals or both the electrons can take part in reaction.
ঠিক আছে? This is also the reason for variable oxidation state. This is also the reason for variable oxidation state.